Давайте начнем с того, чтобы посидеть немножко в тишине. So first you take a few moments to adjust your posture. Сначала потратить некоторое время, чтобы привести в порядок вашу позицию, позу. And you feel you feel how the chair or the floor carries you. Почувствуйте, как пол или стул поддерживает вас. And you pay attention to how you are. И обратите внимание на то, какие вы. How is it for you just now to be here? Каково это для вас просто быть здесь, сейчас. And then the breath. И затем дыхание. Allowing this moment to be what it is. Позвольте этому моменту быть тем, чем он является. And then if you notice that you are hooked by the commentary in your mind, you return to the posture, to the breath, into the stillness. Если вы чувствуете, что вы вовлечены в ваши собственные комментарии, вернитесь к вашей позиции, к дыханию, к этой тишине.
if there is discomfort or something which is difficult, then what we explore here is if you accept. Если есть какой-то дискомфорт или что-то сложное в том, что мы обнаруживаем здесь, то просто примите это. Хорошо, спасибо. So are there any questions? Есть ли какие-то вопросы? Стефан рассказал о своем опыте, когда он медитировал и выдавал квартиру, и в ней платили, и какие у него эмоции это вызвало. Затем, в то же время Стефан 11 лет был монахом и вообще практикует с 15 лет. И наступает ли у него в такие моменты разочарования, может быть, в себе или в методах, которые он изучает, и как он справляется с этим, что вот опять такое произошло, хотя уже столько много времени практикую, изучаю и тому подобное.
So the question is, you briefly share with us your experience with these emotions about this guy and about the flat. So since you have a huge experience in practicing meditation and all these things, and still this kind of emotions, you still feeling this kind of emotions. How are you dealing with it? With the kind of this problem could be something like, well, I'm again feeling this, and yeah. So. So in my own approach to emotions, I find most support in the tantric perspective. В моем подходе к эмоциям я нахожу наибольшую поддержку с точки зрения тантры. So on the sutra level, of course, anger has a very bad reputation. На уровне сутры гнев имеет очень плохую репутацию, конечно. And also attachment has a very bad desire. Desire has a very bad reputation on the sutra level. И у желания также очень плохая репутация на уровне сутры. And that might lead to this sense that anger and attachment are bad. И это может привести к тому, что мы думаем о том, что наш гнев и наше желание это плохо, наша привязанность это плохо. There might be this idea that it is the purpose of the practice is to become free of feelings. И может появиться идея, что цель практики это освободиться от чувств. So that's I think I feel for myself this seems to be a quite violent attitude towards aspects of myself. И я думаю о том, что это довольно-таки насильственный подход по отношению ко мне, если я так думаю про свои чувства. And I also observe in other people that it quite often leads to a kind of kindness on the surface, but behind it, stuff is happening, stuff is going on. И я часто наблюдаю это также в других людях, когда на поверхности они как бы добрые, а в глубине у них все это происходит, очень много вещей. So in the tantric perspective, the tantric path is a path of transformation. Тантрический путь это путь трансформации. And the teachings on the 5 Buddha families. И учение о 5 семействах Будд. We can learn that each of these emotions has a wisdom aspect. И в этом мы можем узнать о том, что каждая из этих эмоций имеет аспект мудрости. For example, the wisdom aspect of anger is clarity. Например, аспект мудрости гнева это ясность. So that helps me to be curious about anger and desire. И это помогает мне испытывать любопытство по отношению к гневу и желанию. And I don't have the attitude that something is wrong with me or my practice is not strong because I experience anger and desire. И у меня нет такого отношения, что это что-то неправильно со мной или моя практика недостаточно сильна в том случае, если испытываю гнев или желание. So the question is more for me, how do I work with it? What do I do with it? Для меня вопрос в том, что я делаю с этим.
I think it's really a misconception of meditation or the spiritual practice that we need to free ourselves from these energies. И я думаю, что это заблуждение, когда мы думаем о том, что цель медитации в том, чтобы освободить себя от этих энергий. So with anger, so there is the sutra practice of cultivating the opposite emotion, for example. И что касается гнева, ну, например, есть историческая практика, в которой мы культивируем противоположные эмоции. Yeah, and sometimes that is helpful. Иногда это полезно. But that would not be a way to actually unpack the wisdom aspect, which is in that energy, the clarity. Но это не тот способ, посредством которого мы можем извлечь аспект ясности, который заключен в энергии этой эмоции. So part of this more tantric approach is that you actually get to know the emotion you are working with. И тантрический подход заключается в том, что мы знакомимся с той эмоцией, с которой мы работаем. And you can't get to know your anger if you're afraid about it, or if you feel ashamed about it, or you feel, oh, I shouldn't be angry anymore because I'm a Buddhist now. И вы не можете достаточно хорошо познакомиться с этой эмоцией, если вы боитесь ее, или вы не хотите испытывать ее, или думаете, я не должен сейчас чувствовать гнев, потому что я буддист. And sometimes that happens when we start the Buddhist practice. И иногда это происходит, когда мы начинаем буддийскую практику. So this then leads to trying to swallow it, or trying to pretend that it is not there. И мы пытаемся проглотить это все, или пытаемся делать вид, что этого не существует здесь. Sometimes in Buddhist groups that leads to this horrible superficial friendliness, and behind the back is all the slandering and the bad talking about the people. И часто в буддийских группах это приводит к такой поверхностной дружелюбности сверху, тогда как за этим всем какие-то там сплетни, толки и так далее. And then it's sometimes such a relief to have a group with some psychotherapists who have looked at the feelings and who are not afraid anymore of them. It's just... И иногда это такое облегчение иметь в группе психотерапевта, который может посмотреть на эти чувства, не боясь их. Who learn to, who explored feelings. Который может исследовать эти чувства. And who can talk about it. И может поговорить, обсудить эти чувства. And who are not afraid of conflict. И который не боится конфликтов. So maybe it's interesting to look at an emotion like anger, like just to explore it. Может быть, интересно наблюдать за гневом просто для того, чтобы исследовать это чувство. So on the most subtle level, from the tantric point of view, anger is a movement of chi or prana. Yeah, so it's energy. И на самом тонком уровне, с тантрической точки зрения, гнев – это движение ци или праны. And then there's the cognitive level, the stories and
the projections. И, ну, и есть когнитивный уровень, и на этом уровне это какие-то истории или проекции. So what is actually problematic with anger is that it distorts your view, it distorts your view on reality. Проблема гнева заключается в том, что он загрязняет ваше видение реальности. And what you do with anger, you exaggerate the negative quality of the situation or of the person. И когда вы испытываете гнев, вы преувеличиваете негативные качества человека. So let's say someone says something to you and it hurts. Например, кто-то что-то вам сказал, и вам становится больно. So that what's happening then in your body, that's not a problem. That's not dangerous. И что-то происходит в вашем теле, но это не проблема, это не опасно. No, that's energy. Это энергия. But then there happens this distortion of reality on your cognitive level. Like, literally, your environment changes. Но что происходит, это происходит какое-то загрязнение реальности на уровне, на когнитивном уровне. Действительно, в буквальном смысле ваше окружение меняется. And you lose contact with reality, actually. И вы теряете контакт с реальностью. You actually, at one point, you believe that the view you have on that person as an asshole or as a bad person, you believe the person is like that. You believe that this person is a bad person. И вот этот взгляд на этого человека, который что-то причинил вам какую-то боль, вы начинаете думать, что этот человек действительно является плохим человеком. It's like a hallucination. Это как галлюцинация. And the person completely disappears behind that hallucination, behind that distortion. И человек просто растворяется за этой галлюцинацией. So that is the ignorant or the confused aspect of anger. И это аспект гнева, который связан с невежеством. And that leads you then to acting in unrealistic ways. И это приводит к каким-то действиям. You might even blame the other person for how you feel. Нереалистичным действием вы даже можете начать обвинять этого человека в том, как вы себя чувствуете. It's your fault. Это твоя вина. That I feel like how I feel. Что я чувствую так, как я чувствую себя. That's really not taking responsibility and owning your own feelings and your own responses. И это в действительности то, что это означает, что вы не принимаете ответственность за себя, за свою ответственность за свои чувства. So, what would be a practice, a possible practice with a moment of anger? И какая может быть возможные виды практики в моменты гнева? It's actually the same as I described with anxiety. Она может быть такой же, как я описал про тревогу. So you slow down. Вы замедляетесь. You connect with that energy in your body. Вы соединяетесь с этой энергией в теле. You breathe into it. Вы вдыхаете. You allow the story to drop. Вы позволяете истории отвалиться. And you stay there on the spot. И вы остаетесь вот в этом месте. Bathing the anger in breath. Купая гнев в дыхании. Or taking it into your arms like a baby. Или беря его в руки, как ребенка. And then when you do that, когда вы делаете это, after, you give some space for that.
когда вы делаете это, потом вы даете этому какое-то пространство. You might actually experience that clarity. И вы после этого вы сможете испытать вот эту ясность. A kind of knowing something needs to be said here. Это как будто бы вы знаете, что что-то должно разместиться здесь. Something needs to be protected here. Что-то должно, что здесь есть что-то, что должно быть защищено. Someone needs to be kicked here. Что-то должно здесь возникнуть. But that kick wouldn't come from your reactivity. It would come from a sense of firmness and of knowing that sometimes it's not enough to say, oh, please, could you stop? И что-то должно измениться, здесь что-то должно произойти, какое-то сильное действие, но это действие должно происходить не из-за вашей реактивности, какой-то реакции, а исходя из вашей ясности и твердости, но вы понимаете, что, может быть, просто сказать, пожалуйста, прекратите это делать, вот в этой ситуации недостаточно. Now I say something a bit controversial. Сейчас я говорю что-то немного противоречивое. But sometimes I feel people need to have more anger. Но иногда я чувствую, что людям нужно больше гнева. And here anger not as like self-righteous hatred. И может быть не такого гнева, как такое self-righteous hatred. To themselves. No, self-righteous means праведное, который считает праведным. Ну, какой-то такого праведного гнева, праведной ненависти. It's like kind of puffed up, or but just as that energy to stand up in times of injustice, or in times of when other people cross borders, you know, like step on you. И я думаю, что это можно, наоборот, нужно иногда хочется, чтобы эта энергия стала позволить гневу взойти, когда происходит какая-то несправедливость или когда люди нарушают ваши границы. And of course, that's not it's a difficult line between these two things, yeah. And I think those of you who are parents, they know that, how difficult that is. И, конечно, здесь очень такая сложно провести какую-то линию, где хорошая, где уже где нормально, где ненормально. И те из вас, кто является родителями, вы понимаете, как сложно это сделать. So sometimes you need to be firm with your children. Иногда вы должны быть прямолинейны по отношению к своим детям. And sometimes you notice it comes really from a good place. И иногда вы замечаете, что это исходит действительно из правильного места. But sometimes you notice, no, it comes from the little boy, the little girl in me, who has not grown up yet. А иногда вы понимаете, что это исходит из маленького мальчика или маленькой девочки внутри меня, которые еще не подросли. And it's not like black and white, but you can distinguish between those moments of firmness, which come really from love and space, and moments of anger where you are coming from a narrow heart mind place. И это не то чтобы как черное и белое, но вы все-таки часто можете различить, исходит ли сейчас ваше вот это вот чувство из пространства, в котором есть также любовь и сострадание, или это исходит из какого-то вашего узконаправленного ума. I'm always inspired to notice that aspect in the Tibetan masters. Я также всегда вдохновляюсь, когда замечаю этот аспект в тибетских мастерах. Of course, we know His Holiness as this kind, always soft and smiling man. Конечно, мы знаем его святейшество как всегда, как очень доброго, мягкого и улыбающегося человека. But maybe you have sometimes noticed how he looks at
his monks or really close students, or how he responds to them. Then it's like, wow, this is also a tiger. Иногда, может быть, вы замечаете, как он бросает взгляды на монахов, которые с ним путешествуют, или на своих близких учеников, и они прям так реагируют, как будто бы он тигр. And I've heard this story that a Western student asked Lama Yeshe why he wouldn't be like this with them, because he would be like this with his Tibetan students. И я помню историю, которая произошла, когда один студент Ламы Еши спросил его, почему он не обходится именно с ним таким образом, когда он обходится со своими тибетскими студентами таким образом. And Lama Yeshe barked back, because you can't take it. Лама Еши ответил, потому что ты не можешь этого принять. So that's, and I have experienced that with, and of course it happens only if the teacher really trusts you. И, конечно, это происходит только в том случае, если учитель в действительности доверяет вам. Because most Western students, they would run away. Потому что большинство западных студентов, они просто убегут. So it's really a sign of trust if a Tibetan master, is a bit rough with you. И это действительно знак доверия, если тибетский мастер как-то гневно проявляет себя по отношению к вам. And in the tantric teachings, maybe you know, you have seen images of the protectors or of the wrathful deities like Yamantaka, Mahakala. И, возможно, в тибетских учениях вы видели эти изображения гневных защитников, таких как Ямантака или Махакали. And these forces, they are not, demons. И эти силы, они не являются демонами, but they are actually manifestation of compassion. но в действительности они проявление сострадания. Is that connected with your question? Связано ли это с вашим вопросом? У меня есть тот вопрос. С гневом хорошо, иногда ему нужно больше, а как, например, быть с такими омрачениями, как привязанность, частное проявление, зависимость, например, не знаю, конечно, может быть от наркотиков, а может быть какая-то современная от компьютера, которая мешает практиковать, то есть от нее надо избавиться. Вот. Okay. So, this one goes clear, but for example, what I have to do and how to deal with such kind of addictions, like, for example, addiction to... Что ты сказал? Алкоголь, наркотики, alcohol, drugs, It's really complex questions. Это действительно очень сложные вопросы. So, with anger, but also with addiction, one part of working with it is to start to see that there are these urges to hit or to smoke or to drink, and it's okay, but you don't need to follow these urges. И с гневом, и с вот этими зависимостями очень важно обращать внимание на то, что вы понимаете, что есть вот эти позывы, но вы не должны следовать этим позывам. That's actually what, in your development, it's something, which you learn, that you learn to be more at ease and less enslaved by all the urges coming up. И вот в этом смысл вашего развития, в том, что вы относитесь к этому проще и меньше порабощены теми вот этими позывами, которые у вас возникают. It's a problem if you feel that the urge of anger is something shameful or something you shouldn't have. Это будет проблема, если вы думаете, что вот этот
гневный позыв – это что-то постыдное или то, чего вы не должны иметь. Or that you are ashamed of having the urge to smoke a cigarette. Или в том, что вы можете думать, что это постыдно иметь желание выкурить сигарету. And then feel guilty. И затем испытывать чувство вины. And then you need to smoke a cigarette because you feel so guilty. И потом вам нужно выкурить сигарету, потому что вы чувствуете себя таким виноватым. Because you have not learned to be with a feeling of guilt. И это потому, что вы просто не научились быть с этим чувством вины. So when people with addiction problems work with mindfulness, with meditation, that's something what they cultivate. That freedom of allowing the urges to arise without the need to follow them. И когда люди, страдающие от зависимости, практикуют медитацию осознанности, это как раз то, что они тренируют. Они тренируют эту свободу позволять вот этим потребностям возникать без необходимости следовать им. And then to look and to feel into, and the question is, what am I afraid to feel right now? И затем смотреть себя. И вопрос, который тут возникает, что я боюсь почувствовать сейчас? What am I afraid to feel? Что я боюсь почувствовать? That's why you want to, escape, because you're afraid of how you feel. Вот почему вы хотите убежать, потому что вы боитесь того, что вы чувствуете. And that could be just something like restlessness. Это может быть что-то подобное беспокойству. It's just that we have not even the capacity to be with some restlessness. И это значит, что у нас даже нет способности быть с этим беспокойством. But it could be also something more challenging. Но это может быть также что-то более сложное. Like anxiety or как тревога, sadness or тоска. So and then you start to take care of that. И тогда вы начинаете заботиться об этом. And through loving kindness, basically. Посредством любящей доброты. It could be, this is just a question, but could it be that all violence in this world comes from the inability of people to be with their feelings? Может быть, это может быть так, что все насилие в этом мире происходит от неспособности людей пребывать с их чувствами, быть с их чувствами. And all addiction also. И все зависимости также. Yeah, I think it's at least a big part of addictive behavior. Я думаю, что по меньшей мере это большая часть зависимого поведения. Something hurts. Что-то причиняет боль. And nobody had showed us that this is not dangerous, that something hurts. И никто не демонстрирует нам, что это не опасно, если что-то причиняет боль. That it is human, that something hurts. Что это очень человечно, когда что-то причиняет боль. And that you have the capacity to be with it. И что у вас есть способность быть с этим. And for my attitude or for my own practice, Для моей собственной практики
I have for now settled with that for the rest of this life, these kind of urges on and off will continues to arise. Что касается моей жизни, то я принял и смирился с тем фактом, что до конца этой жизни вот эти вот разные позывы, они будут возникать. So violent urges, addictive urges. Такие насильственные позывы или те же самые позывы, связанные с зависимостями. But my capacity to work with them and to give space and to be less enslaved by them, that definitely is growing, definitely, year by year. Но моя способность работать с этим и освобождать какое-то пространство и не быть порабощенным этим растет из года в год определенно. I mean, in January it took me only 3 days. И в январе это заняло у меня только 3 дня, всего лишь 3 дня. So what I just described is not necessarily, I mean, it's good if it can happen on the spot, like, you know, just there. And sometimes it does. И я имею в виду, что, конечно, хорошо, если это возникает прямо здесь, за один момент. И иногда это так и происходит. But 3 days, wow, that's pretty good. 3 дня это вообще-то довольно хорошо. I mean, you can be in that state, which I was for 3 days. You can be in that state for months, for years, for your whole life. И я имею в виду, что то состояние, в котором я провел 3 дня, вы можете провести в нем месяцы, годы и даже всю свою жизнь. And it gets worse and worse. И это будет становиться все хуже и хуже. I mean, imagine where you go in your next life. И представьте, куда вы попадете в своей будущей жизни. So it goes like this. Это происходит вот так. Any more investigation? No? It's good yes. Я услышала понятие границы. Как сочетаются границы, если я нету? Границы для чего? Regarding the term borders, how we can combine this term borders and absence of self. If there is no self, why we speak about borders? First, it's I guess it's not so constructive to say there is no self. Прежде всего, я хотел бы сказать, что это не очень конструктивно говорить о том, что нет никакого я. That's not what the Buddha said. Это не то, что Будда говорил. So what actually the Buddha said in the Heart Sutra is, there is neither a self nor is there not a self. Что в действительности Будда сказал в сутре сердца, что не существует я, но также и не существует не я. So there is neither a self, and that's what people kind of pick up. There is no self. И вот это, что нет я, это то, что люди ухватывают. But that's an extreme. Но это крайность. To say that. Говорить так. And of course, kind of to make it a bit, to summarize the teaching, it's maybe sometimes a bit easier to just say there is no self. Чтобы подытожить учение, может быть, это проще так сказать, что я нет. But also it's kind of an antidote towards that strong sense of that there is a solid separate self. Yeah, so then as a kind of skillful means, you might say as a teacher sometimes there is no self. И с другой точки зрения это может быть очень сильным противоядием от этого чувства, сильного чувства я. И поэтому иногда учителя могут говорить, что я не существует. Maybe you have read this story when once the Buddha was asked, and he was silent. He didn't answer the question. So someone asked, "Is there a self or is there not a self?" And the Buddha didn't answer. И, может быть, вы слышали историю, когда
Будду спросили, задали вопрос, и он хранил молчание в качестве ответа на этот вопрос. И вопрос как раз был, существует ли я или не существует. So the more precise answer is neither there is a self, nor is there not a self. Так что более точным ответом будет, что не существует я, но также и не существует отсутствие я. Think about this a few years. Подумайте об этом несколько лет. It's such a, I mean, this statement can liberate you. Это утверждение может освободить вас. So how to bring this together with this border? Как же объединить это все вместе с границами? It's a bit maybe also connected with that question when I talk about self-compassion and self-acceptance. Может быть, это связано с вопросом, о котором я также говорил, о сострадании к самому себе и принятии самого себя. So then we are actually not talking about compassion with a solid separate self. Может быть, мы в этом случае не говорим о сострадании к такому плотному отдельному я. Because you wouldn't find that. Потому что вы бы не нашли это. So self-compassion in that sense is not possible. И в этом смысле сострадание к самому себе невозможно. So self-acceptance. Самопринятие. What are you going to accept? Что вы собираетесь принять? There is nothing to accept. Нет ничего, что можно было бы принять. So when we talk about self-compassion or self-acceptance, what we talk about is more ease, more kindness with the feelings coming and going, with the experience coming and going. И когда мы говорим о сострадании к самому себе и самопринятии, то мы говорим о большей доброте, о большей простоте в отношении чувств и мыслей, которые возникают, приходят и уходят. Because definitely feelings are happening. Потому что определенные чувства случаются. And you could either say, oh, I shouldn't feel like this. И вы можете сказать, ой, я не должен так чувствовать. Or you could cultivate a sense of kindness. Или вы можете развивать это чувство доброты. Of course, the problem is we make this kind of conclusion. Oh, there is a feeling, so there must be someone having that feeling. И, конечно, мы можем сделать такое заключение: если есть чувство, значит должен быть кто-то, кто обладает этим чувством. It's a bit like, oh, it's raining, there must be someone there making the rain. Это будет подобное утверждению, что идет дождь, это значит есть кто-то, кто создает этот дождь. And at one point, actually, people thought it's a god, like a god making the rain. И в какой-то момент люди думают, что это Бог создает дождь. So they made up this fantasy of a god. И они создают такую свою фантазию Бога. Complete fantasy. Абсолютную фантазию. So and now we understand that actually rain happens because it's part of this. Don't know what the English word for it is. Like, rain, river, and then goes. It's like a circle. Yeah. Or something. Yeah. Но сейчас мы знаем, что это такое явление круговорота воды в природе. So now we do the same with our feelings. И сейчас мы делаем то же самое со своими чувствами. So feelings are happening, thoughts are happening. И чувства возникают, случаются, мысли случаются. And we make up this God. И мы создаем этого Бога. And that God happens to have our name. И случается так, что у этого Бога наше имя. And it's just a fantasy, just exactly as the God who's making the rain. It's just made up. It's just a fantasy. It does not exist.
И это такая же фантазия, как фантазия по поводу того Бога, который создает дождь. Это просто фантазия, она придумана. That fantasy is exactly as unreal as the fantasy of the rain god. И эта фантазия настолько же нереальна, как фантазия о Боге дождя. But still, it rains. Но в то же время дождь идет. And there are feelings. И есть чувства. And it matters how you respond to them. И имеет значение, как вы реагируете на них. So, and part of accepting and taking care of feelings И часть вашего принятия и заботы об этих чувствах and needs и нуждах is to be realistic and to see your limitations. это быть реалистичным и видеть свои ограничения. So, saying no, И говорить нет. not to give more than you actually can give. Не давать больше того, что вы в действительности способны дать. Is really a part of growing into a healthy person. И это действительно часть развития и становления здоровым человеком. And making you genuinely available to others. И предоставление возможности быть доступным, подлинно доступным для других. Sometimes sometimes I feel those people, many of the people who come to Buddhist centers, they don't need to hear cherishing others. Часто я думаю о том, что люди, которые приходят в буддийские центры, им не нужно слушать о заботе, о лелеянии других. But rather start with cherishing yourself. Но вместо этого начать с лелеяния себя. And again, when I say yourself, I'm not saying yourself as a solid separate me. И снова, когда я говорю про себя, я не имею в виду отдельное какое-то подлинно существующее я. I'm saying respecting your needs and your limitations and taking care of your feelings. Я говорю о своих, об уважении к своим нуждам и заботе о своих чувствах. I want to tell one story and then we'll stop. Я хочу рассказать одну историю, потом мы остановимся. It's connected with this theme of self. Она связана с этой темой «я». Because of course, this is so important in the exploration of the death process. Потому что это очень важно в исследовании процесса смерти. There's a book, it has the title, Who Dies? Есть книга, заголовок которой «Кто умирает?». It's a good question. Это хороший вопрос. So this is a story about Dipa Ma. И это история про Дипа Ма. And Dipa Ma was a Indian woman who married a Burmese man, and she learned meditation in Burma. Дипа Ма — это бирманская женщина, индийская женщина, которая женилась на бирманском мужчине, и она изучала медитацию в Бирме. Then after her husband and one of her children died, she moved back to Calcutta. А потом, когда ее муж и один из ее детей умер, она вернулась в Калькутту. And she started to teach meditation to the housewives around. И она стала учить медитации домохозяек, которые жили вокруг. And people and these housewives, these very busy housewives, they started to have profound awakenings. И эти домохозяйки, они стали испытывать обширное пробуждение.
And then in the 80s, some Westerners became her students. А в 80-е годы некоторые представители Запада стали ее студентами. Like people like Jack Cornfield, Joseph Goldstein, Sharon Salzberg, so really known meditation teachers. Такие люди, как Джек Корнфилд, Sharon Salzberg, Joseph Goldstein. Joseph Goldstein. They are like the founders of the Insight Meditation Society in the United States. Они являются основателями инсайт-медитации в США. And at one point they invited Dipa Ma to New York in the 80s. И однажды они пригласили Дипаму в Нью-Йорк в 80-х годах. And Sharon Salzberg showed her around in New York. И Шерон Салцберг показывал ей Нью-Йорк. And one thing she showed her was what was then one of the first automatic bankomats, the ones where you get your money with the card. И одна из вещей, которую Шерон показала Дипаме, это банкомат, автоматический банкомат, в который можете вставить карту и получить деньги. Sharon Salzberg puts the card in, types the number, gets the money. И Шерон Салцберг вставила карту, набрала код и получила деньги. And Dipa Ma stands there and observes that and says, "This is so sad. This is so sad." И Дипама стояла там и смотрела на это и говорила: это так печально, это так печально. And Sharon says, "What is so sad?" И Шерон спросила: что же печально? And Dipa Ma says, "Oh, this poor person which is sitting in this box without light and without air, taking the card and handing out you the money." Дипама сказала: о, этот бедный человек, который сидит в этом банкомате и забирает карточку и отдает вам деньги без света, без воздуха. And then Sharon says, No, there is no person behind. There is just this process which is happening. И Шерон сказала: нет никакого человека внутри, это просто процесс, который происходит. And then Dipa Ma says, this is exactly what the Buddha taught about anatta, selflessness. И тогда Дипама сказала: вот это именно то, чему Будда учил относительно анаты, бессамостности. There is this process happening, but there is nobody behind. Процесс происходит, но нет никого за этим процессом. So if you understand this story, if you meditate on it, then you can get enlightened with that story. Если вы поймете эту историю, будете медитировать на нее, то вы достигнете просветления. Yeah, I'm not joking. Я не шучу, это действительно так. And that's actually what you do in meditation, in insight meditation. И это действительно то, что вы делаете в медитации, в инсайт-медитации. So with insight meditation, you have that thing there. В инсайт-медитации у вас есть вещь, This thing. Это вещь. And you take the screws. Вы берете крючки. And you take it apart. И вы ее разбираете. Отвертки вы ее разбираете. So you take the machine apart, the automatic teller machine, because you think there's someone inside there which you need to liberate. И вы разбираете эту автоматическую машину, и потому что вы думаете, что есть кто-то внутри, кого нужно освободить. Like a prisoner. Как Inside. заключенный. And then you take it apart. И вы разбираете это все. And then at one point, you realize there is nobody. И в какой-то момент вы понимаете, что никого нет. So we are going to do that tomorrow. Будем делать это завтра. How much time?
It's a bit easier if I do it with me, because then you are not so confronted by it. Будет немного легче, если я буду делать это с самим собой. В этом случае вы не будете настроены так конфронтационно. So tomorrow I will take myself apart. В общем, завтра я буду разбирать себя по частям. And I will make these different heaps. Я буду делать эти разные кучи. Also bucket with some fluid inside. Бочки с разными жидкостями внутри. Maybe hard disk with some memories. Может быть, еще что-то с сердцем или воспоминаниями. And then I will prove to you that I don't exist. И я докажу вам, что я не существую. There's a process happening. So it's not saying there's nothing. There's a process happening. It works. И вот там происходит какой-то процесс. Нельзя сказать, что нет ничего. Происходит процесс, это работает. It rains. Идет дождь. You get money from the machine. Вы получаете деньги из машины. There's thoughts and feelings. Есть мысли и чувства. But there is not the God of the me, the God of the I. That's a fantasy. Но нет никакого Бога меня, Бога я. Это фантазия. It's quite easy to understand. Это довольно просто понять. It's really not complicated. Это в действительности не сложно. So I would like to make a short break now, like 15 minutes. Хотел бы сделать сейчас 15-минутный перерыв. And then if you want to participate in the medicine Buddha practice, then you stay. And if not, or you have something else then to do, then you go and come back tomorrow, maybe. And so we will not do a whole sadhana or something. I will just guide a visualization, and then we will recite the mantra together. И затем мы сделаем 15-минутный перерыв, а затем мы будем делать практику Будды медицины. И если вы хотите остаться, то оставайтесь. А если у вас есть какие-то дела, то вы можете уйти и, может быть, прийти завтра. И мы не собираемся делать всю садхану Будды медицины, я просто проведу визуализацию, и мы будем рецитировать мантру. And so I invite you to just, without thinking a lot, but just to see who from your friends or from your family would like to be invited to this. Yeah? So people who are in crisis, if you have clients from your family, it could be also someone who already died some time ago. So you just so that it becomes really crowded here. Я приглашаю вас к тому, чтобы вы подумали, для кого вы могли бы сделать эту практику сейчас. Может быть, у вас есть какие-то знакомые, у которых сейчас кризис, или члены семьи, или кто-то недавно умер. Подумайте о этих людях, и, может быть, здесь у нас станет гораздо больше людей в этой комнате. And of course, becoming aware that you all have people in crisis in your near relations. И, конечно, осознавая, что у нас у всех есть люди, у которых сейчас кризис в нашем близком окружении. So that is really showing that it's not exceptional. It's because life is difficult and people have problems. И это действительно демонстрирует, что это не какие-то исключения, что это распространено, и что
жизнь сложна, и у людей есть проблемы. And it's something we really share. We are together in this boat, and that's of course great that we are not alone. Yeah? So we are together in this boat. И это то, что мы можем разделить друг с другом. Мы все вместе в этой лодке, и мы не одиноки, мы все вместе в этой лодке находимся. So when we do the practice, then we don't know all the names. We could do also that, but it would of course take a long time to write down all the names. But we still can have a feeling of that it's not only your relatives, but also the relatives of the people around you. You don't need to know the names, but they are there. И, конечно, мы не будем знать всех имен. Это заняло большое количество времени записать все имена, но мы будем иметь в виду, что мы делаем эту практику не только для своих родственников, но и также для других людей, родственников других людей. Okay, so let's do that. Хорошо, давайте это сделаем. Thank you.